여러분, 안녕하세요. Always with Teacher Nina입니다. 여러분, 잘 지내셨나요? 오늘은 Lesson 3, 대학 캠퍼스 Conversation 2 파트를 가도록 할게요. 자, 그럼 한번 가볼까요? Are you ready to go? Let's go. So what's new for today? 오늘 Conversation 2 오늘 수업 있으세요? 오늘 수업 있으세요? 자, 여러분, what does that mean 오늘? 오늘 means today 이란 뜻이죠. So today, 수업 means class. 그래서 오늘 수업 있으세요? It means do you have a class today? 라는 표현입니다. And then we're going to learn 2 grammar points for today. First one is expressing possession. 뭐뭐이 or 가 있어요 or 없어요. And next one is the honorific ending 뭐뭐으세요. So here are our today's grammar 2 points. First one, expressing possession, and second one, the honorific ending. So in Korea culture, actually we are really importantly think about the honorific expression. Depending on your age, or so like how much you're younger or how much you're older. Depending on the situation, you need to use proper honorific ending. So please, you should learn this part very importantly, okay? 자, 그러면 여러분들 지금부터 가볼까요? Let's go. Alright, 자, 여러분들, these are today new words, vocabulary입니다. Let's look at it. Today is our noun. 자, 여러분, noun, 명사죠. 오늘의 new words가 나와 있습니다. 자, first, please, 듣기 연습할 거예요, 여러분. Please listen first. After that, please practice to speak out. 그래서 말하기 연습, speaking practice 해주셔야 합니다. 자, 그러면 듣기 시작할게요. Then let's listen first. 경제학, economics, 교과서, textbook, 교실, classroom, 반, class, 사전, dictionary, 시간, time, 여자, woman, 우산, umbrella, 질문, question, 집, home, house, computer, hall. Alright, 자 그럼 여러분 지금부터 말하기 연습 시작해주세요. From now on, please press the pause button and practice your speaking out this noun vocabulary, okay? 자 그럼 시작하겠습니다. Let's go! 자, 연습 잘 하셨나요? Did you practice well? 자, 그럼 지금부터 let's go to our today main conversation part. 자, 오늘의 conversation 2, 오늘 수업 있으세요? 라는 표현입니다. 오늘이라는 표현, today라는 표현이죠. And 수업, class, 있으세요? have. So, do you have a class today? 라는 표현입니다. Okay. 자, 그럼 same as previous our slide, practice new vocabulary. So please listen first, conversation 2. After that, we're going to practice your speaking part. Okay. 자, 그러면 듣기 연습 시작합니다. So from now on, we're going to practice your listening skill first. Jenny, 마이클 씨, 오늘 수업 있으세요? Michael, 네, 한국어 수업이 있어요. 제니 씨는요? 제니, 오늘은 수업이 없어요. 그런데 내일은 경제학 수업이 있어요.
한국어 수업은 재미있어요? 마이클. 네, 아주 재미있어요. 그리고 선생님도 좋으세요. 그래서 매일 열심히 한국어를 공부해요. 제니. 한국어 교실은 어디 있어요? 마이클. 로이스 홀 3층에 있어요. Okay. 자, 여러분들, from now on, please press pause button again and then please read out each sentences, okay? 자, 그러면 지금부터 여러분 read out, speaking practice 시작합니다. Let's go. Alright. 자, 연습 잘 하셨나요? Did you practice well? Then, from now on, let's translate our conversation to port. 자, 그러면 지금부터 한번 해석을 해보겠습니다. 자, 지금 제니와 마이클, 자, 제니와 마이클이 they're talking together, 그쵸? So, 마이클 씨, 오늘 수업 있으세요? 자, 오늘이라는 말, today라는 표현이죠? So, 수업 있으세요? Do you have a class today? 자, 여러분, here's the point. 자, then, check about, what about yesterday? 자, yesterday는 어제라고 합니다. 어제, 그쵸? 어제, yesterday. 자, today is 오늘. Then what about tomorrow? Tomorrow is 내일이라고 합니다. 자, 그래서 어제, yesterday, 오늘, today, 내일, tomorrow. 그래서 어제, 오늘, 내일이 되겠습니다. And then Michael said, 네, yes. 한국어 수업이 있어요. I have a Korean class. 제니 씨는요? How about you, Jenny? 자, Michael has a Korean class today, 그쵸? 한국어 수업이 있어요. 자, 여러분, then you can substitute the vocabulary here, right? 자, 한국어 수업, it's a Korean class. 자, what about Chinese class? 어떻게 말할 수 있을까요? Chinese classes, 중국어 수업이 되겠죠. 그렇죠. Very good job. So we learn about what is Chinese in Korean, 그쵸? We learn it in our chapter 1, 그쵸? 중국어 수업. 자, 그럼 what about Japanese class? 어떻게 말할 수 있을까요? 그렇죠. 일본어 수업이 되겠죠. 자, 그러면요. What about English class? 자, 여러분, English를 뭐라고 한다고요? How we can say in English? I mean, English in Korean? 그렇죠. 영어라고 한다 했죠. 그래서 영어 수업이 되겠죠. 기억해 주세요. So always you can substitute some vocabulary and then make a new sentences, right? 한국어 수업, 중국어 수업, 일본어 수업, and 영어 수업. 그쵸? And Jenny said, 오늘은 수업이 없어요. 자, 오늘은 today, 수업이 없어요. I don't have a class today. 그쵸? So I don't have any class today. 그쵸? Interesting. 그쵸? 자, because Jenny said she doesn't have any class for today. So she can say that, I don't have any class today라는 표현이 됩니다. 자, 그런데, 여러분, 그런데라는 표현 볼까요? Let's look at the 그런데. What does it mean, 그런데? 자, we learn about 그리고, 그런데. 그리고 means and죠. What about 그런데? 그렇죠. 그런데 means but이 되겠습니다. 자, but. 그런데, 내일은 경제학 수업이 있어요. 자, 여러분, 내일 나왔죠? Here, 내일. 자, what does it mean, 내일? There you go. Tomorrow죠. 자, 그렇기 때문에 but I have 경제학 수업 tomorrow. 자, 여러분, 경제학 수업이 뭘까요? 경제학 수업. 경제학이라는 표현 economic 되겠습니다. 자, 경제학이라는 거는 economics를 표현합니다. 자, 그래서 경제학 economic class 수업이 있어요. 여러분, 경제학 좋아하시나요? Do you like 경제학 수업? 자, yes. Some people may say 네, 좋아해요. Some people may say 아니요, 안 좋아해요. 선생님은 티처 니나는 경제학 수업을 좋아해요. 자, 그래서 여러분들 you can say that. 경제학 수업 좋아해요. You can say 네 or 아니요. 자, 그래서 please use this expression also when you talk with Korean friends. 자, 그러면 let's go to the next sentences. 한국어 수업은 재미있어요. 한국어 수업은 재미있어요. 자, 재미있어요라는 표현이 뭘까요?
interesting 이라는 표현입니다. So, is your Korean class interesting? 이라는 표현이죠. And Michael said, 네, yes. 아주 재미있어요. 자, 아주라는 표현. What does it mean, 아주? It means like a very라는 표현이에요. So when you mention it really strongly to express your feeling or like much you put more stress on that, then you can use 아주. So 아주 재미있어 means very interesting. 그래서 yes, it's very interesting. 그리고라는 표현 나왔네요. 그리고 그렇죠. and라는 표현이죠. 그리고 선생님도 좋으세요. The teacher is nice. 좋다라는 표현, nice라는 표현이죠. 자, 여러분 여기 보실까요? 도라는 표현 나와 있습니다. 자, 도라는 표현 again we review it. What does that mean? to라는 표현이죠. 그래서 and the teacher is nice too. 그래서가 나왔네요, 여러분. 그리고 and 그런데 but Then what does that mean? 그래서라는 표현 뭘까요? 그래서라는 표현 therefore or so라는 표현입니다. 자, 그래서 매일 열심히 한국어를 공부해요. 자, 그래서 매일이라는 표현 매일 it means 자, 매일이라는 표현 everyday입니다. 그래서 열심히 한국어를 공부해요. Therefore, I study Korean diligently every day라는 표현입니다. 자, 열심히라는 표현 볼까요, 여러분? 열심히. 자, it means diligently라는 표현이에요. diligently. So, like, you can say that. 열심히 한국어를 공부해요. It means, I really, really study Korean diligently. 이런 표현이죠. 그쵸? 자, 열심히. 여러분들, you guys, 열심히 한국어를 공부하시나요? So I hope you can say 네, 열심히 한국어를 공부해요. 자, 그렇게 얘기를 해주시면 됩니다. Okay, then Jenny asked, 한국어 교실은 어디 있어요? 자, 그럼 교실이라는 표현이 나와 있죠. 교실 means classroom이 되겠죠. So Jenny asked, where is the Korean classroom? 그쵸? 자, Michael said, 로이스 홀 3층에 있어요. So 3층. 자, 여러분, previous class, previous lesson, we already learned 층. What does that mean? 층 means floor. 그쵸? 그러니까 3층이니까 third floor이 되겠죠? 그래서 it's on the third floor of 로이스 홀이 됩니다. 자, 여러분, previous lesson we learned about 어디 있어요, 그쵸? And then we also learned about 어디 어디에, 그쵸? 그래서 어디 어디에라는 표현을 우리가 지난 시간에 배웠습니다. We learned 어디 어디에. 자, 그렇죠. 어디 어디에 있어요라는 표현이죠. What does it mean? 어디 어디에. 자, it means 어떤 표현이었죠? 그러죠, 여러분들. expressing location, 그쵸? place 어디 어디에 있어요가 됩니다, 그쵸? locative particle. 자, 잘했습니다. Alright, 자, 여러분들 그러면은요, let's move on our today grammar point. Are you ready to go on? 자, 지금부터 한번 grammar study 시작을 해보겠습니다. Let's go. 자, grammar 가볼까요? 자, 여러분, today our first main grammar point is expressing possession 이라는 표현입니다. 자, 여러분들, 뭐가 있다 or 뭐가 없다라는 표현이 있죠. 뭐가 있다 or 뭐가 없다라는 표현. 자, 무엇이 or 가 있어요, 없어요. 자, 그러면 한번 볼까요? What does that mean? 있어요 or 없어요? 자, 있다. 있어요's dictionary form is actually 있다가 되고요. 자, look at here. Dictionary form is 있다 or 없다가 됩니다. So 있다 refers to either existence or possession of an object or person. Its opposite meaning, non-existence or non-possession is expressed by 없다. 그쵸? So these are the dictionary form, but it can be used as 있어요 or 없어요. So remember, please, Korean people, when we speak or when we talk, we don't use dictionary form. We use more speech style, right? So that's the most common speech style is 있어요 or 없어요. So at the end of the finish with 어요. 그렇죠? 자, 그래서 look at the example. 자, 선생님과 유미가요. They're talking together. 그렇죠? 자, 선생님 말합니다. 유미 씨, 한국어 사전
있어요? 그쵸? And then 유미 said, 네, 있어요. 그런데 집에 있어요. 자, 무슨 말일까요, 여러분? 사전이 뭘까요? What does that mean, 사전? 자, 사전이 무엇일까요, 여러분? 자, can you guess what is a 사전? 사전 means dictionary가 되겠습니다. dictionary. 그쵸? 자, 그래서 한국어 사전 means Korean dictionary. 그래서 유미 씨, do you have a Korean dictionary? 물어보는 거죠. And then 유미 said, 네, yes, 있어요. I have one. 그런데, 자, 그런데, we learn it. 그렇죠. What does it mean? 그런데. 그렇죠. 그런데 means but. 집에 있어요. 자, 여러분, again, here, 집에라는 표현 나왔죠? 어디에, 그쵸? Rogative like particle, 그쵸? 집에 있어요. Where? 집이 어디죠? 그렇죠. It is at home. 이런 뜻이죠. 그렇죠. 그래서 있어요. 있어요. 그쵸? 자, 여러분, here's one more 팁입니다. So, Korean language is sometimes very simple. So when you want to ask some question form, you can just like make your intonation up. So even the same sentences, like if you use that, when you speak, if you use like intonation up, then that can be question form. But if you use your intonation down, then it means like it can be answer form. So look at this. 있어요 and 있어요. 그쵸? So when you at the end of up, intonation up goes up, that it's like can be a question form, right? And then 있어요. So it goes down, so it can be answer, right? 자, 그렇죠. Then let's go to the second example. And then 선생님이 리사와 이야기를 하고 있네요. 자, 선생님 묻습니다. 질문 있어요? 자, 질문이 뭘까요, 여러분? 질문. 선생님 항상 말하죠. 여러분, 질문 있어요? 자, teacher Nina also always ask you guys. 여러분, 질문 있어요? 자, what does that mean? 질문 있어요? It means, do you have any question? 이라는 표현이에요. 자, 질문이라는 말, again, question 이라는 표현이 됩니다. 그래서 질문 있어요? Do you have any question? 자, Lisa said, 아니요, 없어요. No, I don't. 그쵸? 자, look at this one. 오늘 한국어 수업이 있어요. 자, 오늘 means today, 그쵸? 오늘, today, 한국어 수업이 있어요. I have a Korean class today 라는 표현이 되겠죠. 자, 여러분, the meaning of the 있다, 자, 있어요. 그쵸? In the example here, 자, 있어요 is possession, 그쵸? Do you have, 그쵸? So when used as to have or to not have, so it means like 있다 or 없다 are usually preceded by 이 or 가, 그쵸? But here there's no 이, 그쵸? But you can use also, what does that mean is 사전, 자 보세요. 한국어 사전이 있어요. So you can either way is fine. 사전이 or 가, 그쵸? 그래서 you can omit or you can put it 이. 그래서 한국어 사전이 있어요. 그쵸? Here's the same way. So 질문 있어요, but you can also use it. You can say that 질문이 있어요. 이렇게 하셔도 됩니다. Or just you can say that 질문 있어요. 그쵸? 질문 있어요. 자, 그러면 you may ask me, 그쵸? 선생님, when can I use 이? When can I use 가? 자, 그렇죠, 여러분. What is the lure in Korean language? There you go. At the end of the consonant, at the end of the vowel. 그쵸? 자, look at this 사전 and also 질문. So 사전, 질문, all of this letter is consonant. So it's a finish with at the end of the consonant. So you should use after consonant 이. 그렇죠. Then what about 가? There you go. So when you use at the end of the vowel, the word vocabulary is finished with at the end of the vowel, then you can use 가라는 표현을 쓸 수 있습니다. 그래서 vowel은 plus 가가 되고요. And then what about consonant? 자, consonant는 is plus 이가 되겠죠. 자, for example, what is vowel? 자, 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 예를 들어서 이걸 해볼까요? 자, 여러분, I can ask you, 제가 suddenly, I really want to drink milk. 제가 우유가 너무 마시고 싶어요. 자, I really want to drink 우유. 자, 우유가 뭘까요? 우유 means like a milk라고 합니다. milk. 자, 우유
milk. 그래서 우유가 있어요가 되겠죠. 우유가 있어요. 자, 그래서 I really want to drink milk. So I go to grocery store and then I can ask to step. 우유가 있어요? It means do you have milk? 그쵸? 자, 그래서 우유 here. This is at the end of the bowl. 그렇기 때문에 you should use 가가 되겠죠. 그렇죠? Alright. 자, is it clear, 여러분들? 그럼 정확하게 아시겠나요? Is it all clear? 자, 그러면 let's go to the next page. Next page로 가볼까요? 자, next page is the honorific ending 뭐뭐으세요. I know some of my students always ask me, Teacher Nina, it is too much like ending form because like Korean language is very sophisticated and complicated sometimes because there are so many ending form. 네, I know. I totally agree that. So I also understand how much it's like quite burden to you, but so remember this one. So actually, when you learn about honorific ending, it's more related with Korea culture. So learning honorific ending means you can more deeply involve in Korean culture too. So just like take it easy and then just like try to use and make a sentences as much as possible. And also just like try to use it. Okay. After that, you can feel more get used to it. All right. 자, 그럼 가볼까요? 자, the honorific ending 뭐뭐으세요라는 표현이 있죠. 자, here, look at here. So, 제니가 선생님과 얘기합니다. Jenny said, 선생님, 우산 있으세요? 자, 우산 있으세요. 자, what is the just like a general form? 자, if you ask to your friend or your colleague, 자, you can ask it. 자, 있어요? 그죠? 자, 누구야? 우산 있어요? Or 있어? It's like to close a friend, you can just ask 있어, 그죠? But this is honorific ending, and then Jenny asked to teacher, so it's proper way to use honorific ending, 뭐뭐으세요. 그래서 Jenny asked, 선생님 우산 있으세요가 되죠. 있으세요, 그죠? 자, and then 선생님 said, 아니요, 없어요. 자, 여러분, look at this part. 자, actually, teacher, 선생님 said, 아니요, 없어요. 자, teacher just say that the general form 없어요. So at this point, why teacher answer it without honorific ending, 으세요? 자, so when addressing a listener to whom you show respect, 뭐뭐으세요 is used. In the example here, Jenny asked a professor if he has an umbrella and used the 으세요 ending, showing her respect for the professor. But in response, the professor used the non-honorific 뭐뭐어요 아요 because the person being talked about or the listener is an equal or an inferior. So in this case, 뭐뭐으세요 is not used. So right now, 선생님 talked to Jenny. So 선생님 doesn't need to use honorific ending to her student, his student, right? So just like non-honorific form, 없어요 can be used and it should be used, right? All right, then let's go. Next example. So Sophia and Lisa are talking about Professor Lee. 자, Sophia asked, 한국어반 선생님이 누구세요? 자, 누구세요? So 한국어반 선생님. 자, 선생님 means teacher or the instructor, 그죠? So who is the instructor for Korean class, 그죠? And Lisa said, 이민수 선생님이세요. It's Professor 민수리. 자, 누구세요 and 선생님이세요. So look at this part. Actually, there is no target. Sophia, either way, Sophia or Lisa are not the teacher or not instructor. They are just friend, right? Or they are classmate. But why they use honorific form? 자, because 뭐뭐으세요 is used when the speaker respect the person being talked about. So Professor Lee is respected by both Sophia and Lisa. So in talking about him, they use 뭐뭐으세요 in example 2. All right, then let's move on number 3. 자, 스티브 씨 앉으세요. 자, it means like Steve, please have a seat. 그죠? So the number 3 example
is like someone asked to Steve, please politely ask about it. Request to sit down, please. So that's why the honorific ending can be used. Alright, 자 그러면은요. Let's move on our next page. 가볼게요. 자, look at this honorific ending form. 자, 여러분. Exactly. You catch it so fast. 그쵸? 자, everything Korean language after a consonant or after vowel, the form is different. So when we can use 으세요 and when we can use 세요. So 으세요 can be used after a consonant and 세요 can be used after vowel. 자, 여러분 보세요. 좋다. It means like good 이란 표현이죠. 그쵸? 자, 이란 표현 좋으세요. 자, 왜 좋으세요가 될까요? Because here hit consonant죠? 자, 앉으세요. 자, exactly same way. 앉으세요. Please to sit 이런 뜻이죠. 앉다. 자, 니은지 consonant죠? 자, 읽다. 자, 읽다 to read인데 읽으세요. Please read. 그쵸? 자, 여기도 consonant이기 때문에 자, 으세요가 됩니다. Then what about vowel? 자, vowel일 때요. 크세요. 자, 크라는 표현. 으가 들어갔죠. 그래서 크세요. 자, 가세요. 자, 가다 means to go. 자, 아가 있기 때문에 vowel. 그쵸? So, 가세요. 자, 인사하다. It means like to greet라는 표현인데요. 인사하라는 표현. vowel이기 때문에 인사하세요가 되겠습니다. So, after consonant, you can use 으세요. But after vowel, you can use 세요가 됩니다. Alright. 자, 그러면 let's go next part. 가볼까요? 자, 여러분. 이제는요. Here's a dictionary form and here's a non-honorific form and these are honorific form. Okay, let's compare. 자, dictionary form 가다 means to go죠. So then what about non-honorific? 가요. 자, and then what about honorific form? 가세요가 됩니다. 자, look at the 앉다. 앉다 means to sit라는 표현이죠. 자, non-honorific form is 앉아요. What about honorific form? 앉으세요. 그죠? 자, 인사하다 to greet. 그죠? Non-honorific form is 인사해요. And honorific form is 인사하세요. 자, the last one, 읽다. 자, 읽다 means to read가 되겠죠. 자, 읽어요, non-honorific form, but honorific form is 읽으세요. So, look at the example honorific form. 자, 가세요. 그죠? This is a vowel, so it should be used with 세요. 그죠? 자, what about 앉으세요? It's like at the end of consonant, so 으세요. 그죠? 자, 인사하. 자, 그렇죠. vowel이죠. So it should be used with 세요. Then what about 읽으세요? 자, what about 읽다? 그쵸? 자, consonant, so 으세요가 됩니다. Then you may ask me, Teacher Nina, how we can decide that this is at the end of the vowel or at the end of the consonant? 자, here's the tip. So go to the dictionary form. So when you put it exactly non-honorific form or either honorific form, just delete first the 다. 자, 그렇죠? 자, first of all, you should delete the top part, okay? After that, based on the letter, what is at the end of this is a vowel, this is a consonant, this is a vowel, this is a consonant. So just put it the proper ending part, okay? 자, 그러면은 여러분, how was it today class? 어떠셨나요? Was it easy? Was it clear? I hope it was fun and also it was clear. 자, 여러분들 오늘도 thank you so much for your hard work. 너무 수고 많으셨고요. 그리고 여러분들 always 최고야. You're the best입니다. 자, always with teacher Nina. Please remember it. And also if you want to learn more Korean expression and culture class, then please visit my Instagram with teacher Nina and also my official website. So follow me for more learning Korean and then join more Korean program. 자, 그럼 여러분들 please leave you well and we're gonna meet next lesson. 자, 항상 감사드리고요. 그럼 다음 시간에 봐요.